নমস্কার, নতুন একটা পর্বে আমি রঞ্জিনী আলাপ e-Ashore সবাইকে স্বাগতম। আপনাদের ভালোবাসায় ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি আলাপ e-Ashoreর পর্ব নিবেদন করতে পেরেছি। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগছে। The motive behind bringing this Alaap e-Ashore is to invite eminent personalities from different walks of life to reinvent their persona, to understand their journey and challenges. আজকের আমার যিনি অতিথি তিনি প্রফেশনালি কোয়ালিফাইড ডক্টর স্পেশালাইজড ইন চাইল্ড নিউরো সাইকিয়াট্রি, আ মোটিভেটর অ্যান্ড ওরেটর, আবার অন্যদিকে হোমো পাখির মতো নাটকের প্লে রাইটার। ইতিমধ্যে ওনার ফিচার ব্রিজ রিলিজ করেছে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে, যেখানে সৌমিত্র চ্যাটার্জি, সন্ধ্যা মৃদুল ওনাদের দেখা গেছে। আজকের এপিসোডে চেষ্টা করব ওনাকে নতুন করে আবিষ্কার করার, আর কোথাও গিয়ে নিজেদের পজিটিভ ভাইবস রেডিয়েট করার সিক্রেট একটু জেনে নেব। কার কথা বলছি দেখিনি। আজকের আমার অতিথি মনে হয় পাওয়ার হাউস অফ পজিটিভিটি অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি। সো প্লিজ ওয়েলকাম ডক্টর অমিত রঞ্জন বিশ্বাস। Namaskar. I'm really, নমস্কার। really very grateful to be here today with you, Ranjini. Thank you for inviting me. Thank you so much, Amita, and welcome to Alaap e-Ashore. It's our absolute pleasure to have you in the show. Thank you. Now, and it's আজকের দিনের এই বিপর্যস্ত কোভিডের বিশ্বে এইরকম ভাবে আমরা যে কানেক্ট করতে পারছি তার জন্য আমরা ভীষণ গ্রেটফুল। আমি নিশ্চয়ই জানতে চেষ্টা করব তোমাদের অডিয়েন্সদের রেসপন্স কিরকম, but it's really wonderful to be connected with you and your audience. Thank you so much. তোমাকে যত দেখি আমার মনে হয় ইউ আর আ পাওয়ার হাউস অফ পজিটিভিটি। ভীষণ মোটিভেট করো থ্রু সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম, সোশ্যাল মিডিয়া, ভার্চুয়াল মিডিয়া। সো হোয়াট ইজ দ্য সিক্রেট? Well, there is no secret really. Thank you for your kind compliment. Well, প্রথম কথা হচ্ছে যে খানিকটা positivity and optimism is not something that you just always born with. It's quite important to know that we can cultivate our positivity, optimism, hope, and our attitudes towards life. Like happiness er motoi, we can engineer our positivity. And আরেকটা কথা আমি বলবো যে জীবনে সবসময় একজন, ইভেন আমিও যে পজিটিভ থাকি তা কিন্তু নয়। জীবনটা এটা বলে, একটা বইয়ের সুন্দর নাম আছে জন ক্যাবাটজিনের, ফুল ক্যাটাস্ট্রফ লিভিং। তার মানে হচ্ছে টু এমব্রেসিং হোয়াট ইজ গুড অ্যান্ড হোয়াট ইজ ব্যাড, হোয়াট ইজ good, bad, and ugly, what is difficult, what is struggle, at the same time what is in joy, happiness, abandon. এই সমগ্র পরিচয়টাকে যদি আমরা এমব্রেস করে নিতে পারি, then we remain positive at all times. আমরা বলি যে ইটস হ্যাপি পজিটিভ হতে হবে, পজিটিভ, অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ওইভাবে আমাদের সেই কাইন্ড অফ পজিটিভ মাথায় হাতুড়ি মেরে পজিটিভ কিন্তু হওয়া যায় না। Positivity, yes, optimism is from positive psychological point of view, is a virtue, and the virtue can be cultivated. আমি একটা খুব ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের ব্রেন আমরা নিউরোসায়েন্স থেকে দেখতে বলি যে নিউরোপ্লাস্টিক ব্রেন। তার মানে হচ্ছে আজ থেকে 20 বছর আগে ধারণা ছিল না যে আমাদের ব্রেন কিন্তু সারা জীবন ধরে গ্রো করে। সেই জন্যে আমরা যদি জীবনে এই ব্রেনের নতুন লুপ ক্রিয়েট করতে পারি, পজিটিভ লুপ কিন্তু ব্রেনে আছে,
যেমন আমাদের বিভিন্ন ব্রেনের বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন রকম ভাবে কাজ করে, তো খুব সরল সাজা কথায় বলতে গেলে আমরা যদি একটা ছোট্ট প্র্যাকটিস করতে পারি, we will focus more on what is actually working in our life rather than what is not working. We are creating brain loops. আমরা যেমন কথা বলি, কথা বলার সময় if we use more positive words like hope, like joy, like compassion, abundance, and even yes, we creating loops, we creating future, যেটা আমাদের ব্রেন যেখানে ফোকাস করে দ্যাট গেট স্ট্রঙ্গার। সুতরাং আমাকে যদি বলা হয় যে আমি একজন পজিটিভ মানুষ, জীবনে সবসময় কিন্তু ছোটবেলা থেকেই আমি কিন্তু সবসময় পজিটিভিটি নিয়ে জন্মাইনি বা পজিটিভ ছিলাম না। We have developed various psychological, spiritual, philosophical practices এবং শুধু একটি ট্র্যাডিশন থেকে নয়, বিভিন্ন ট্র্যাডিশনে ফ্রম ধরা যাক ফ্রম গ্রিকো রোমান ফিলোসফি স্টোইসিজম কিংবা হ্যাপিনেস রিসার্চার্স বলেন হ্যাভিং ফ্লো। আমি খুব বেশি করে এক্সপ্লেন করতে যাচ্ছি না, কারণ কিন্তু ছোট ছোট করে বলি, আমরা যখন কোনো কিছু করি এমন একটা এক একটা জিনিস করি যেখানে আমরা ফুলি অ্যাবজর্বড হয়ে যাই, যখন টাইম সম্পূর্ণ থেমে যায়, যখন উই ফিল হাইলি পজিটিভ অ্যালার্ট and absolutely inspired. These are the moments called flow moments. যেমন কেউ হয়তো গান করতে করতে হ্যাভ দিস ফ্লো, কেউ হয়তো অঙ্ক করতে করতে হ্যাভিং এ ফ্লো, কেউ হয়তো পড়াতে পড়াতে হ্যাভিং এ ফ্লো। যেমন I have my flow when I actually connect with people, when I inspire, when I teach. Bringing this flow in our lives more and more makes us happy, optimistic. আবার আরেকটা জিনিস যদি ভাবি যে when we do a work, we all have a purpose to do a work. পারপাস হয়তো টাকা উপার্জন করা, পারপাস হয়তো একটা জিনিস ক্রিয়েট করা, কিন্তু when we bring meaning to this work, যে জীবনের আমরা মানে খুঁজে পাই, it makes us feel positive automatically. সুতরাং this outlook of positivity can be cultivated, bringing this flow, bringing meaning in our life, switching our brain to more things that is working well, being more mindful, being more grateful, and grateful mindfulness, all of these can be positivity practices. And we can develop these practices. তুমি দূর থেকে বলতে পারো তুমি তো সবসময় পজিটিভ, আমি সবসময় নই, ভাই। I have learned to transform even difficult experiences, to stay still, to stay present with the experiences, to embrace this, where actually I do not suffer. আর একটা কথা বলবো যে আমাদের খুব সুন্দর বাঙালি বলেই শুধু নয়, আমাদের কিন্তু অনেক রোল মডেল আছেন, পজিটিভ রোল মডেল আছেন, এবং তার মধ্যে সব থেকে বড় আমাদের ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমি ছোটবেলা থেকে দেখেছি, আমরা তো বাংলার মাটি, ঘ্রাণ, রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, বর্ণ, গন্ধের মধ্যে মানুষ হয়েছি, এবং রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে মিশে আছেন। এই মানুষটির জীবনটিকে খালি যদি দেখা যায়, তিনি ঘাত প্রতিঘাত, ব্যথা বেদনায় জর্জরিত হয়ে সারা জীবন চলেছেন, কোন কোন সময় সুইসাইডাল হয়েছেন, বাট হি হ্যাজ ট্রান্সফর্ম দিস। ব্যাঘাত আসুক নব নব, আঘাত খেয়ে অচল রব, বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয় ডঙ্ক, দেব সকল শক্তি, রব অভয় তব শঙ্খ। এই রোল মডেল যদি আমাদের জীবনে থাকে, that we can look up to, we can learn from optimism, we can transform our fears, we can transform our negativity and imbibe, we can bring the positivity inside out and bring any situation we have been. সেই জন্য গান্ধীর একটা কথাকে আমি খুব বিশ্বাস করি, the change that you wanted to bring in the world, you have to bring in ourselves. So হয়তো কিছু প্র্যাকটিস আমি করেছি যার জন্য হয়তো এই সময় অনেকের কাছে মনে হয় বাইরে থেকে I am positive, I'm optimistic and I'm hopeful. আমরাও প্র্যাকটিসের বড় করে তোমার জবাবটা দিলাম, I hope it kind of helpful. Absolutely, it's very helpful and very inspiring in the sense আমরা ভাবার পথ খুঁজে পাই। অনেক সময় সবকিছু সামনে থাকে কিন্তু শুরুটা কোত্থেকে করব বুঝতে পারি না। হয়তো কোথাও গিয়ে আজকে সেই উত্তর আমার সাথে সাথে আমার অনেক দর্শক বন্ধুরাও পেয়ে যাবেন। আমি মানে সরি, আমি মাঝে মাঝে ইন্টারাপ্ট করে ফেলি কারণ আমি প্রচুর কথা বলি।
আমাদের একটা কথা বলতে হবে যে শুরুটা কিন্তু যে কোনো সময় করা যায়। Every moment is an opportunity for growth because every moment we are alive. This is a gift. We have to remember that we haven't done anything to receive this day even. The day is given to us. And the only reciprocity we can actually, only way we can reciprocate to this day, to this gift, আমরা যদি ভাবি এটা আমাদের একটা একটা gift, এই moment, be fully present in this moment is just thank you. And that is the start. That is the শুরু। সকালে উঠে আমি চোখ খুলছি, আমি বেঁচে আছি, আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার পা গুলো মাটি স্পর্শ করছে, আমার ঘরের ফ্রিজে খাবার আছে, আমার কলে জল আছে। কত মানুষ তো চোখেই দেখতে পায় না, কত মানুষ হাঁটতে পান না, কত মানুষের খাবার নেই। হ্যাভিং দ্যাট গ্রেটফুল অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস লাইফ, নোয়িং আমরা যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু শুরু করতে পারি, that attitude brings the positivity and change because it's an opportunity for growth in every moment. তো অমিতা, প্র্যাকটিস করলে কি এই পজিটিভিটিটা ডেভেলপ করা যায় এন্ড খুব কনসিস্টেন্টলি এটা কি মেনটেন করা যাবে? Absolutely. It is, I mean, শুধু practice নয়, it is particular practices that we have. আমি যা কিছু বলি, I'm talk from scientific evidence base নিয়ে কথা বলি, কারণ otherwise it can become very flaky. আমি একটা প্র্যাকটিস বললাম, it can be my opinion. Like আমি এক্ষুনি গ্র্যাটিটিউডের কথা বললাম, খুব সিম্পল রিচুয়াল প্র্যাকটিসেস অফ গ্র্যাটিটিউড এন্ড অ্যাটিটিউড অফ গ্র্যাটিটিউড একটা ডেভেলপ করা। What we call, it's not just even thank you notes or saying kind of flippantly ধন্যবাদ ইত্যাদি. It is an attitude of radical gratefulness, an attitude of gratitude driven life. এই যে বললাম যে ভাবার কথা, যে প্রত্যেক মুহূর্তে আমরা বেঁচে আছি। ভেবে দেখো, এই করোনার সময় শয়ে শয়ে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে, আমি প্রতিদিন জীবনে উঠে আছি, আমি ইনফেক্টেড নই, আমি বেঁচে আছি, আমি কথা বলছি, আমি খেতে পাচ্ছি। দ্যাট র্যাডিক্যাল অ্যাটিটিউড অফ অ্যাকসেপ্টেন্স এন্ড গ্র্যাটিটিউড brings a lot of positivity in our lives. So simple gratitude practices like positive psychology থেকে আমি যদি বলি, having a gratitude diary, দিনের শেষে শোয়ার আগে আমি যদি লিখতে পারি 3 things I'm grateful for today. It might be very simple things like আমাকে somebody have given me a smile. আজকে আমি রাস্তায় বেরিয়ে I had a beautiful sunshine. অথবা আমি একটা খুব সুন্দর কবিতা পড়লাম। যাই হোক না কেন, watching what a gift life is giving us, 3 things, and having that regularity in a diary for 21 days, research says actually changes our brain. আরো খুব ছোট ছোট প্র্যাকটিস গ্রেটফুলনেস এর হতে পারে। যেমন আমি বলছি, আমি অনেকদিন আগে একটা প্র্যাকটিস করতাম, আমি 4-5টা বা কয়েকটা হাতে নুড়ি ডান পকেটে রাখতাম। আমি যখনই কিছু দেখতাম যে I'm grateful about something, is a life is giving me a gift, আমি ডান পকেট থেকে বাঁ পকেটে একটা করে নুড়ি সরাতাম। And end of the day, I count my blessings and how blessed I feel. And that, watching what life is giving me, the simple little things in life, a little flower, a little child, a little cup of coffee, when I watchful to that, it gives me back that optimism. And শুধু গ্র্যাটিটিউড নয়, আরো অনেক প্র্যাকটিসেস আছে এরকম ছোট ছোট ছোট, যেমন মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিসেস অফ প্লেফুলনেস, practices of prayer even, and all of practices of creativity. I mean, আমি ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে কিছুটা বলতে চাই। যেমন ক্রিয়েটিভিটি ইজ, আমরা ভাবি যে ক্রিয়েটিভ লোক মানেই হচ্ছে একটা বিশাল কিছু ট্যালেন্ট নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্রিয়েটিভিটি ইজ not an aptitude, it's an attitude. It's an attitude towards life. It's about an openness. It's about having that curiosity and spontaneity. তার মানে কি, I am open to surprise in life. একটা বাচ্চাকে যদি দেখা যায়, why is so happy, why that person, a little বাচ্চা সবসময় এত পজিটিভ, বিকজ একটা ছোট্ট রাংটা কুড়িয়ে পাচ্ছে, একটা ঘাসের উপর একটা ছোট্ট লিটল পোকা হেঁটে যাচ্ছে, কিংবা একটা ছোট্ট ঝকমক করছে একটা শিশির বিন্দু। এই যে openness to surprise and curiosity makes that person smile.
That person is excited, and that attitude of is creativity, not an aptitude. When we are open and embrace this moment by moment curiosity in our life, and if we practice that, we become positive. And in that attitude, সুতরাং আমি বারবার বলতে চাই, there are simple practices, there are many practices, but those simple change in attitudes towards our life makes us positive. এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করবো, যখন একটা বাচ্চা ফ্যামিলির মধ্যে বেড়ে উঠছে, বড় হচ্ছে, তাকে ক্রিয়েটিভিটি কিভাবে নার্চার করা যাবে? ক্রিয়েটিভিটির তো কিছু কম্পোনেন্টস থাকে, সেই কম্পোনেন্টস গুলোকে আইডেন্টিফাই করে নার্চার কি করে করবে পেরেন্টস অর টিচার্স অর ইভেন দ্য সোসাইটি? ওকে, প্রথম কথা বললাম যে আবার আমি একটা জিনিস বলছি, it's not a creativity is not something you nurture. It's not a talent. Creativity is already within us. We have to help anyone to blossom in their creativity, in the approaches of openness and curiosity and spontaneity and excitement towards life. So আমরা যেটা হয়, প্রত্যেকের মানুষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করার পরেই যে এই এক্সাইটমেন্ট টু স্মল থিংস বিন ফুলি প্রেজেন্ট, একটা বাচ্চাকেই দেখা যায় একটা ছোট্ট জিনিস দেখছে, এটা ফুল বা একটা ছোট্ট পোকা, একটা লেডি বার্ড হেঁটে যাচ্ছে, এক্সাইটমেন্ট দিয়ে তাকিয়ে থাকে, দে আর বিকজ দে আর নট কন্ডিশন টু লাইফ। আমরা যখন বড় হই, আমরা না শুনতে শুনতে এটা করো না, এটা করবে, এটা করবে না, এই সোশ্যাল কন্ডিশনিং হতে হতে যেটা হয়, আমরা ওই কিউরিওসিটি, দ্য ওপেননেস টু সারপ্রাইজ, ওই স্পন্টানিটি আমরা কিন্তু হারিয়ে ফেলি। সুতরাং মা বাবাকে ক্রিয়েটিভিটি নার্চার করা, হ্যাঁ আমি আঁকার স্কুলে পাঠানোটাকে বন্ধ করতে বলছি না, বা নাচ শেখানোতে বন্ধ করতে বলছি না। যার যেদিকে একটা ন্যাচারাল প্রবৃত্তি আছে, ট্যালেন্ট আছে, অনেকেই আমরা সবাই ভালো হয়তো জন্মগত প্রতিভা নিয়ে নাচের বা গানের বা আর্টের বা পিয়ানো বাজাবার নিয়ে জন্মাই না। হয়তো দেখা গেল সেই খুব মোৎজার্ট 4 বছর বয়স থেকে মাস্টারের মতো পিয়ানো বাজাতেন। তার বাবা, তিনিও পিয়ানো বাদক ছিলেন, তিনিও মিউজিশিয়ান ছিলেন, তাকে বিভিন্ন রকমের শিক্ষা দিয়েছেন, আস্তে আস্তে তাকে নিজেকে গ্রো করেছেন, তাকে চিনতে শিখেছেন এবং সেই দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। সেটার কিন্তু খুব দরকার আছে, কিন্তু তার থেকে বেশি দরকার আছে আমরা তাকে যাতে কন্ডিশন না করি, তাকে ন্যাচারাল গ্রোথ যাকে হয় তাকে প্রেজ করা, তার ছোট ছোট জিনিসগুলো ক্যাচ দেম গুড, catch what he's doing well effortlessly. And creativity is all about being effortless. What's coming to you naturally is creative. তুমি যদি ক্রিয়েটিভিটি রিসার্চারদের কাছে জিজ্ঞাসা করো, ক্রিয়েটিভিটির 4টে স্টেজ আছে। ফার্স্ট স্টেজে we actually if think about something, say I am thinking about a problem and we research a problem. And the second state, after a lot of thinking, we marinate it. Like আমরা এটা নিয়ে ভাবছি, মাংসের মতো জারিত হচ্ছে। থার্ড ফেজটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে আহা মোমেন্ট। যখন হঠাৎ করে সেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মতো জানালা গেল খুলি, সকল জগতে সে কোলাকুলি করতে থাকলো, এবং হঠাৎ করে মনে হলো যেন আমার হঠাৎ আইডিয়া গুলো যেটা আমি জারিত করেছিলাম, সেটা সেই ক্রিয়েটিভ মোমেন্ট, তা আহা মোমেন্টে জানলা খুলে যায়। এই জন্য দরকার হয় বাচ্চাদের শিক্ষা দেয়ার হাউ টু বি ওপেন, how to keep your creative channels been completely open so you can read and write and learn, but you can remain open to those moments. And fourth stage হচ্ছে খুব ইজি, ইমপ্লিমেন্টেশন। যখন সেই আহা মোমেন্ট আসছে, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মতো কুসুমিত হচ্ছে একটা বিষয়, তখন লিখে ফেলা, তখন এঁকে ফেলা, তখন গান গেয়ে ফেলা, বাট বিং স্পন্টেনিয়াস, নট বিং কন্ডিশনড ইয়োরসেলফ। এবং বাবা মা যদি সেইভাবে একজনকে ছোটবেলা থেকে নার্চার করেন, শিক্ষা দেন, প্রেজ করেন, এগিয়ে দেন, এবং তার ন্যাচারাল প্রবৃত্তিটাকে তাকে বন্ধ না করেন, সেটাই হচ্ছে আইডিয়াল প্যারেন্টিং। আর কোথাও কি গিয়ে কি রিফ্লেকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট? এই রিফ্লেকশন সবসময় ইম্পর্টেন্ট, এবং আমি যেটা করছি, আমি একটা মানে আমি প্রথম কথা হচ্ছে আমি
creativity or not, আমি একটা কোথায় কাজ করছি, how I am reflecting back on my work, having a reflective diary. আমি এটা খুব সিম্পল উদাহরণ দিচ্ছি। কেউ হয়তো খুব এক্সারসাইজ করছে, বাট আনলেস সামথিং ইজ মনিটর, ইট ইজ নট গেট ডান। এই জন্য তোমাদের ফিটবিটটা এত ইম্পর্টেন্ট। আমরা ফিটবিট দেখে আজকে আমি 10,000 স্টেপ করবো, বাট আই এম রিফ্লেক্টিং, হ্যাভ আই ডান 10,000? আজকে আমি 5,000 করলাম, কালকে 8,000 করলাম, কোথায়, ওয়্যার ইজ মাই গ্যাপ? আজকে আমি রেগুলারিটি, এই যে প্র্যাকটিস এন্ড ডিসিপ্লিন ইন লাইফ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেই জন্য অনেক সময় আমি একটা ডায়েরি রাখি, another practice. আমি একটা দিনের শেষে ভেরি সিম্পল কোয়েশ্চেন্স ডায়েরি রাখতে বলি, যেমন 3 questions at the end of the day, যেমন 3 gratitude ডায়েরির মতো। Number 1, and it's a reflective practice. Number 1 question, have I looked after my body well today? আর বডি মানে হচ্ছে আমি কি খেয়েছি ভালো, হেলদি ডায়েট। Number 2 হচ্ছে, have I slept well? Number 3, have I done some exercise? This is looking after your body. Number 2 question, have I looked after my mind? Again, reflection হচ্ছে, mind looked after মানে কি? Have I actually read something new? Have I learned something? Have I actually been curious? Have I been creative in its proper sense of the term? 3 নম্বর questionটা হচ্ছে, have I connected? Reflection of connections means, have I connected with myself? নিজের বন্ধু হওয়া কিন্তু, সেলফ কম্প্যাশন, সেলফ কাইন্ডনেস কিন্তু ইটস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। কাইন্ডনেস স্টার্টস ফ্রম ইউ। এবং বাবা মা যতই আমাকে শেখান, যতই করি না কেন, ইউ নিড টু অ্যারাইভ অলরেডি লাভড। হ্যাভ আই বিন কানেক্টেড টু মাই সেলফ? হ্যাভ আই কানেক্টেড টু নেচার? এবং নেচার মানে হচ্ছে আমাকে বনে বাজারে যে ঘুরে বেড়াতে হবে সবসময় তা নয়। এবং ধরুন আমরা ধরো তোমরা, আমি কলকাতায় বা লন্ডনে বাস করি, যেটা সিটি ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, বাট একটা ছোট গাছে জল দেওয়া বা একটা ফুলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে অবজার্ভ করা, তার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কানেকশনস। হ্যাভ আই কানেক্টেড টু পিপল? হ্যাভ আই টক টু আ স্ট্রেঞ্জার ইভেন? হ্যাভ আই টক টু মাই ফ্রেন্ড? হ্যাভ আই টক টু মাই ফ্যামিলি? এই কোভিড এর সময় কিন্তু আমরা যখন লকডাউন এন্ড আইসোলেটেড, আই থিংক উই বিকাম not socially isolated, socially more connected through Zoom, through Skype, through phone calls. And these reflections are absolutely necessary to see what we are doing every day basis, checking. And having that discipline bringing into daily practice is really makes us reflective, curious, positive, optimistic, and happy in every possible way. Very useful and very thoughtful explanation, and obviously it's very useful for all of us. আমরা কোথাও গিয়ে খুব পজিটিভ থাকার চেষ্টা করলেও, পার্টিকুলারলি ইয়ার 2020 আমাদের কাছে ভীষণ একটা সেটব্যাক, এন্ড ইটস জাস্ট নট বিকজ অফ কোভিড। আরো অনেক কিছু সারা পৃথিবীতে ঘটে যাচ্ছে, যাদের সাথে আমাদের একটু মানিয়ে নিতে হচ্ছে, নিজেদের একটু গুছিয়ে রাখতে হচ্ছে। তো ভীষণ একটা হেল্পলেস ফিল হয়। হাউএভার আমরা এখন ভীষণভাবে ভার্চুয়ালি মিট করতে পারছি। উই আর ইন 21 সেঞ্চুরি, অনেক ডিজিটালি অনেক আমরা অ্যাকচুয়ালি এডুকেটেড, বাট স্টিল এই হেল্পলেসনেসটা কোথাও গিয়ে আমরা মনে করছি ইদার উই আর স্যাড, অর আমরা ভীষণভাবে মানুষের থেকে দূরে থাকছি, মানুষকে বুঝতে পারছি না। সো কি সাজেস্ট করবে টু ওভারকাম this kind of sadness and this kind of emotion? Okay, and this is a very important topic nowadays, and especially আমরা কোভিডের এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে দিয়ে কিন্তু জীবনে আমরা we have had a lot of learning in this phase. We are kind of tormented by fear, ভয়, চিন্তা, আশঙ্কা, ভবিষ্যতের আশঙ্কা ইত্যাদিতে আমরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। এবং শুধু কোভিড নয়, তারপরে আমাদের কলকাতায় আমফান ঝড় এসেছে। আমাদের এখানে আমেরিকায় পুলিশ একজন ব্ল্যাক মানুষকে মেরেছেন, তার জন্য ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটারে ভীষণ ভাবে আমরা দেখেছি অ্যাক্টিভ প্রোটেস্ট সারা পৃথিবীতে চলেছে। সুতরাং বিভিন্ন সময় কিন্তু আমরা দেখি, আমরা একটা কথা জানাটা খুব দরকার যে এই প্যান্ডেমিক কিন্তু নতুন নয়।
আমরা এর আগে ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যান্ডেমিক দেখেছি। আমরা মহামারী, মহাকালের মধ্যে দিয়ে বহুবার গেছি। মানুষের এটা জীবনে এই বিধ্বংসী আ ক্রিয়া কিন্তু প্রকৃতির এই ১ম বার আসেনি। তুমি যদি দেখো ১৩৪৮ সালে আ ফ্লোরেন্সে প্লেগে বাট সারা ইউরোপে প্রায় ও ১/৩ লোক কিন্তু মারা গেছে প্লেগে। ফ্লোরেন্সে তুমি একটা আমি খুব ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি যে এমন মহামারী হয়েছে প্রায় হাফেরও বেশি লোক মারা গেছেন এবং সেখান থেকে লোক পালিয়ে যাচ্ছে। মা বা ছেলেকে রেখে চলে যাচ্ছে কারণ জানে মৃতপ্রায় শুধু না নিজের জীবন সংখ্যায় তারা আশঙ্কিত। এই সময় বোক্কাচিও বলে একজন লেখক তিনি তখন তরুণ। তিনি ফ্লোরেন্স থেকে বাইরে ১০ জন বন্ধুকে নিয়ে একটি গ্রামে আইসোলেশন তখন কিন্তু সোশ্যাল আইসোলেশন না হলেও তিনি শহর থেকে বেরিয়ে গেলেন দেখলেন যে শহরে কিন্তু মারা যান টাস্কানির একটি ভিলায় ভাঙা একটি ভিলায় ১০ জন বন্ধু মিলে থাকতে শুরু করলেন। তার সেই থেকে তিনি সেই এক্সপেরিয়েন্স থেকে তিনি লিখলেন হচ্ছেন ডেকামেরন। তারা কি করেছিলেন? ১০ বন্ধু ধরে সামান্য খাবার-দাবার নিয়ে they actually been together. They had a laugh. They had a lighter sense of being with each other, with community. That community held each other together to behold and be held. Their stories, songs, and their silence, they shared. কোভিড কিন্তু আমাদের এটা শিখিয়েছে মানুষ কিন্তু একটি সামাজিক জীব। আমরা সোশ্যাল আইসোলেশন ঠিক নয়। আমরা কিন্তু এই আইসোলেশনের পর্বে কিন্তু আমরা শিখতে পেরেছি আমরা একত্রিত থাকার কত ইম্পর্টেন্ট। হ্যাপিনেস রিসার্চারদের দিকে দেখলে বলবো যে one of the most important parameters that makes us happy is our deep, meaningful social relationships. How we integrate with each others in meaningful relationships. তুমি যদি দেখো কস্টা রিকার দিকে বা কিংবা happiest country in the world, it is Scandinavian countries, especially uh, Sweden, Norway, even South American countries uh, from Denmark to Costa Rica to Mexico. Why they're happy? They might not have a lot of food, but they are socially connected, and this is an important lesson that আজকে আমরা গ্লোবালি ফেসবুক এবং ইন্টারনেটের যুগে we are visually or any other way connected, but we have 5,000 friends in our Facebook, not 5 real friends in our real life. কজনের সামনে আমরা কথা বলি, কিভাবে আমরা কানেক্ট করি। এই কোভিড এর সময় কিন্তু we talk more, we focus in our family, we focus on what is really important in our lives. ওই সেই ১০ বন্ধুর মতো হালকা হাসির মেজাজের কথায় ছোট ছোট গল্পে sharing our human stories makes us alive through generations from ancient times, and sharing our human stories are so important. Facebook can be a or any social media can be a very powerful tool. Any tool you can use it either in a good way or a bad way. You can abuse people, you can share negativity, or you can share a kindness pandemic that's going on. যত আমি জানি ইনফরমেশন আমাদের যুগে খুব ইম্পর্টেন্ট, এন্ড বহু লোক এই কোভিড এর সময় সারাক্ষণ বসে রিসার্চ দেখছেন নতুন কি বেরোলো, নতুন কি কজন মারা গেলেন, আর কি ইনফরমেশন আমি পাবো। কিছুটা ইনফরমেশন দরকার যে এই ভাইরাসটা ঠিক করে প্রতিহত করতে পারি, আমরা ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুতে হবে, কখন মাস্ক পরতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু more information actually makes us more anxious because it's information overload. What we need is transformation, transforming our fears, how to transform our lives in more positive ways. সেটা কিন্তু খালি আমরা যখন বিপদে পড়বো তখন কিন্তু করে হয় না। এটা একটা জীবনব্যাপী একটা অনুশীলন। You need to cultivate virtues such as আমরা এই যে প্রথম কথা একটু আগেই বললাম আইসোলেশন, উই আইসোলেট আওয়ারসেলস। আমরা স্ক্রিনের সামনে বসে শয় সময় ঘন্টা সময় কাটাচ্ছি। হাউ মেনি টাইমস আওয়ার লিটল চিলড্রেন গো আউট এন্ড প্লে। মাঠে গিয়ে ইভেন মারপিট করার মধ্যে যে ফিজিক্যাল আওয়ার proprioceptive and other stimulation and learning we need those in our life back. We need to connect with nature. আমরা নেচারকে কেটে মেরে ঘর বাড়ি বানিয়ে কারখানা বানিয়ে শেষ করে দিয়েছি।
We need to feel that connected, the sacredness, that connection and reverence to our nature, that our art is a Gaia as a whole. We are connected. We cannot consume our art. We are a part of it. These consciousness. So that shift of consciousness, the shared understanding of collective consciousness is very important. আমরা ভাবতে হবে আমরা হেল্পলেস কিন্তু নই। আমরা we can create a different relationship to our pain and fear. এখানে আমি একটু ফিলোসফিক্যাল একটা প্রিন্সিপলের কথা বলছি যেটা we can actually bring in our lives before we become feel helpless. And you can learn from Stoic principles, like Stoic philosophers from Zeno to Musonius Rufus to Marcus Aurelius to Epictetus. Epictetus আমি খুব ফলো করি, খুব সিম্পল, যে আমাদের জীবনে জানা যে what is in our control and what is not in our control. যেটা আমাদের জীবনে কন্ট্রোলে নয় সেটাকে আমরা সারাক্ষণ কন্ট্রোল করতে চাই। And what is in our control? Not very many things is in our control in our lives. We don't have any control about whether our husbands, wives, virus, nothing really. We call it zone 2. আমরা যখন এই zone 2 টাকে control করতে যাই, we feel helpless. So what is zone 1? What is in our control? Our thoughts, our attitudes towards the situation is in our control. আমি ভিক্টর ফ্রাঙ্কলের কথা বলি, একজন সাইকিয়াট্রিস্ট in 1930s and 40s, যিনি he has to go to Auschwitz. He was Jew. He was sent to Auschwitz prison and he was beaten up. He was taken everything away from him. He had to kind of walk miles and miles over snow and make hard work. Then he came out and he survived. Why he survived? He had hope. He had that potential of changing and looking into the circumstances from zone 1. And he said, you can take everything from a human being, but the one last freedom, a person's attitudes to any given circumstances. আমরা যদি এই বিশ্বাস এবং এইভাবে নিজেকে তৈরি করতে পারি, আর we need to be in zone 1, যাই সিচুয়েশন আসুক না কেন, লোকে মারা যাবে, ধ্বংস হবে, খুব খারাপ সময় যাবে, but how we can keep us safe and relate to circumstances in a different way. And that relationship can be changed. Pain. We can have pain, and then lots of our pain is psychological, a big component. Say অনেকের chronic back pain আছে, কোনো ওষুধ দিয়ে সারে না. But if we create a different relationship to our pain, we do not suffer. আমি স্টোইসিজমের থেকে যদি বুদ্ধিজমের দিকে যাই, সেখান থেকে শেখার চেষ্টা করি। বুদ্ধিস্টরা বলেন যে pain is, or any traditional religious tradition বলবেন যে pain is absolutely inevitable. You will have suffer loss, pain, suffering, trials, tribulations. Pain is absolutely inevitable. But suffering is a choice. And you do not need to suffer. Because if you create a different relationship to the pain, you would not suffer. রবীন্দ্রনাথ এই কথা শিখিয়েছেন। আমার হট করে একটি কবিতার মনে পড়ে গেল, আমি এটা দিয়ে শেষ করব, because we can talk a lot about how we don't feel helpless. It's not overcoming, it's transforming our fears, holding our fears with greater peace. যদি মোরে পঙ্গু করো, যদি মোরে করো অন্ধপ্রায়, যদি বা প্রচ্ছন্ন করো নিঃশক্তির প্রদোষ ছায়ায়, বাঁধো বার্ধক্যের জালে, তবু ভাঙা মন্দির ও বেদিতে প্রতিমা অক্ষুণ্ণ রবে সগৌরবে, তারে কেড়ে নিতে শক্তি নাই তব। ভাঙো ভাঙো, উচ্চ করো ভগ্নস্তূপ, জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দ স্বরূপ রয়েছে উজ্জ্বল প্রেম। গুরুদেব কিন্তু খালি গাইতে শেখাননি, গুরুদেব বলে গেছেন the pain is inevitable. ইনি একসময় লিখেছিলেন the emancipation lies through the path of suffering. We must
unlock the gate of joy by the key of pain. I hope given some kind of, এতখানি ধরে বললাম, but I can carry on talking about how we transform our fears and pain. I hope it will be useful for you and your audience. অ্যাবসলিউটলি, আমি একদমই মনেই হচ্ছিল ইন্টারাপ্ট করি মধ্যিখানে, মানে আরো You are শুনতে good ইচ্ছে listener. হচ্ছিল, কিন্তু বারবার এটা আমি তোমার কাজ যখন ফলো করেছি আমি দেখতে পেয়েছি টেগর তোমাকে খুব ইনফ্লুয়েন্স করেছেন। কাকে না কোন বাঙালিকে টেগর না ইনফ্লুয়েন্স করেছে। আমি একটা কথা বলি যে আমি সত্যি কথা বলতে কি, আমরা ছোটবেলা থেকে তো মানুষ ওই যেই আমাদের ছোট নদী ইত্যাদি পড়ে পড়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের মর্ম কিন্তু আমি যখন কলকাতায় বা দেশে ছিলাম বুঝতে পারিনি অতটা, কারণ রবীন্দ্রনাথ জল হাওয়ার মতো হয়ে গিয়েছিলেন। আমি যখন দেশ থেকে বাইরে এলাম দুটো জিনিসের মর্ম কিন্তু আমি ভালোভাবে বুঝতে পারলাম। এক হচ্ছে রোদ, কারণ আমরা রোদকেও টেকেন ফর গ্রান্টেড, যখন সারাদিন ঝকঝকে রোদ কলকাতায় বা বাংলাদেশে, এবং লন্ডনে বা ইউকে তে এসে বসবাস করা দেখলাম যেদিন রোদ ওঠে সারাক্ষণ মেঘলা ঝমঝম করে আর ঝিমঝিম বৃষ্টি, এখন রোদ উঠলে আমরা হই হই করে বেরিয়ে পড়ি। রোদের মর্মটা কিন্তু বোঝা যায় এই দেশে এলে, যখন আমরা দেশ থেকে দূরে। রবীন্দ্রনাথও তাই, রোদ এবং রবীন্দ্রনাথে কিন্তু চিনতে পেরেছি যে কিভাবে তিনি আমাদের জীবনে শিক্ষা দিয়ে চলেছেন, এবং প্রতিটা শুধু গান করা নয় বা কবিতা পড়া নয়, যে ওরে দুয়ার খুলে দেরে বাজা শঙ্খ বাজা, শুধু তাই নয়, বাজার শঙ্খ বাজাটা ইম্পর্টেন্ট নয়, তিনি বলছেন গভীর রাতাতে এসেছে আজ আধার ঘরের রাজা। এই আধার ঘরেকে যে খুলে দিয়ে আমরা তাকে আমরা আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতে পারি, কিন্তু সেই আধার ঘরে তিনি রাজার মতো বসতে পারেন। তিনি কে? তিনি আত্মশক্তি, তিনি উপনিষদীয় ঋষির মতো। আমি আবার খানিকটা স্ক্রিপ্টারে চলে যাচ্ছি। আমি যদি আমাদের গীতার কথা ভাবি, গীতা সেকেন্ড চ্যাপ্টারে বলছে উদ্ধারেত মানাত্মানম নানাত্মানং অবসাদয়েত আত্মৈব আত্মনা বন্ধুর আত্মৈব ঋতুবাত্মনা। মনই মনের বন্ধু, মনই মনের শত্রু। মনকে উদ্ধার করার দায়িত্ব এবং সব মনেরই দ্বারা। So again, psychology is how you transform your mind, and how can you bring even something beyond your mind to be more still. আমি এতক্ষণ পজিটিভিটির কথা বললাম, একটা কথা বলিনি, সারাক্ষণ কিন্তু পজিটিভ পজিটিভ করে আমরা পজিটিভিটি হতে চাই, তার থেকে মোর ইম্পর্টেন্ট ইজ হাউ টু বি মোর স্টিল। বিকজ এই সময় কিন্তু উই আর রাফলড, আওয়ার ফেদার্স আর রাফলড, উই আর রেস্টলেস। যখন একটা কাদা জলের মধ্যে আমরা কিছু দেখতে পাই না, আমরা যদি পলিউশন ফোকাস করার চেষ্টা করি, তার মধ্যে থেকে কাদাটাকে ঘেঁটে আমরা একটা মণি খুঁজে আনার বার করি, উই কান্ট ডু দ্যাট, বিকজ কাদা জল কিন্তু উইল গেট থিংস মোর মডেল। What we have to do to learn to be more still. When you are more still, that all the kind of little particles and the kaba aste aste kintu niche sthitu hoye jay, amra kintu we can see more clearly. So more than positivity, what we need to do to cultivate more stillness, to practices like mindfulness, like meditation, like spiritual traditional practices, and we can develop that stillness within us. And রবীন্দ্রনাথ সেইটাই বলছেন, আধার ঘরের রাজা কিন্তু ভেতরেই আছেন, তিনি ছিন্ন শয়াম টেনে এনে আঙিনা তোর সাজা, ঝড়ের সাথে হঠাৎ এলো দুঃখ রাতের রাজা। এই ঝড়ের মধ্যে দিয়েই কিন্তু আমাদের দুঃখ রাতের রাজার আগমন ঘটে, এবং তিনি আছেন ভেতরেই। And we can find him hard, find it with more awareness, more stillness, more practices. এটা থেকেই আমার তোমার কাছে পরের প্রশ্ন, যখন আমরা কোনো গল্পের মধ্যে থাকি, বন্ধুদের সাথে থাকি, পরিবারের সাথে থাকি, either we talk about our past or about future plans, প্রেজেন্টটাকে খুব ধরে রাখা, যেমন বললে মন রেস্টলেস, মন চঞ্চল, কি করে টিপস একটু আমাদের সবাইকে তুমি দাও, কি করে মনটাকে একটু ধরে রাখতে পারবো?
এই ব্যাপারটা যে টিপস এর কথায় খুব প্রবলেম। চট করে একটা টিপস দিয়ে মনটাকে ধরে রাখা ইজ প্রবলেম্যাটিক। হ্যাঁ, এটা খুব ছোট সময়, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ইটস আ লাইফ লং প্র্যাকটিস, ইটস আ প্রসেস। এই টিপসটা হচ্ছে কন্টেন্ট। আমি বলে দিলাম তুমি মাইন্ডফুল হয়ে যাও, তাতে ইট ডাজন্ট সে মিন এনিথিং, আই ডোন্ট ট্রান্সফর্ম ইউর লাইফ। How to bring some of the practices like mindfulness. Mindfulness একটা buzzword, সারা পৃথিবীতে mindfulness নিয়ে চর্চা চলছে ইত্যাদি। But what is mindfulness? এই সম্যক স্থিতি বোধ, to be fully present in this right moment, right here, right now. ব্যাপারটা কি? আমাদের ব্রেন লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এইভাবেই তৈরি হয়েছে। আবার ফ্রন্টাল লোব স্পেশালি এই kind of in front part of our brain to think, to analyze, to solve problems. I mean, সেই জন্য আমরা যেটা বলি, it is a higher thinking brain, it is our executive function. আমাদের প্রবলেম সলভ করতে সেই জন্য অনেক স্পিসিস আমাদের উড়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে, চলে গেছে। Humans survive because we have developed last 40,000 years particularly extraordinary brain development because of frontal part of the brain. কিন্তু তার জন্য হয়েছে কি, we think and we think and we overthink and then ruminate and either going to the past or going to the future. But both is, it's not bad. It's an our natural kind of thing. Why we go to the past? তুমি ভেবে দেখো, যখন আমরা গুহা মানব ছিলাম, আমাদের হয়তো জাস্ট বেরিয়েছি, চারিদিকে একটা পাতার শব্দ এসছে, দেখা গেল আমি ওটাকে পাত্তা দিলাম না, আর পেছন থেকে একটা বিশাল সাবার টুথ টাইগার, বড় একটা ম্যামথ এসে আমাদের খপ করে খেয়ে নিল। কিন্তু আমরা এই অভিজ্ঞতা থেকে কি শিখলাম, যে পাতার শব্দ হলে কিন্তু সচকিত হয়ে আমাদের দেখতে হয়, বিকজ ইট ইজ এ সার্ভাইভাল মেকানিজম। সো উই লার্ন, আওয়ার ব্রেন হোল্ড দ্যাট information in a deeper part of our brain, so we compare in the past and situations and we survive. So because of the survival mechanism we look into the past, কিন্তু প্রবলেমটা হয়েছে we hold this 5 times more strongly, any negative thoughts and beliefs 5 times more strongly than our positive thoughts and our nice thoughts. সুতরাং আমরা সারাক্ষণ পাস্টে চলে যাই। ও মাই গড, এটা হয়েছে তার মানে এই পরীক্ষা ফেল করব। ও মাই গড, এখানে এই জ্বর হয়েছে তার মানে কোভিড। ও মাই গড, এটা হবে তার মানে আমার ক্যান্সার হয়েছে। সুতরাং পাস্টে যদি আমরা বাস করি, আমরা কিন্তু ভয়ার্ত হয়ে পড়ি। আবার ফিউচারে যদি খুব সারাক্ষণ যাই, ওকে আমি আমি পাস্টে ফেল করেছিলাম, আমার এই এক্সামটা আসছে, আই এম গোইং টু ফেল এনিওয়ে। অর আমি আজকে আজকে আমি আমার ওভারওয়েট, তার মানে হচ্ছে কি আমি চিরকালই ওভারওয়েট, সুতরাং আমার তো জীবনে কিছু হবে না, আমি তো কিছুই করতে পারবো না, আই উইল রাদার গিভ আপ। So it is quite important to do the practices how to be fully present. খুব সিম্পল উদাহরণ দিচ্ছি, আমরা জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে কিন্তু এই পাস্ট প্রেজেন্ট করে যেটা হয়, উই ডোন্ট এনজয় আওয়ার লাইফ। সিম্পলি একটা কাপ অফ কফি যখন আমরা খাই, আমরা কিন্তু টিভি দেখতে দেখতে খাচ্ছি, উই আর সামওয়্যার এলস। আমরা গাড়ি চালাচ্ছি, এ থেকে বি পৌঁছালাম, দেখলামই না কোন দিক দিয়ে গেলাম। আমার কফিটার স্বাদও নিলাম না, আমরা জাস্ট খেলাম। আমরা ভাত খাচ্ছি না দেখে কি খাচ্ছি, বা আমরা চান করছি আমরা না ভেবে, আমরা অফিসটাকে সারা অফিসটাকে কিন্তু চানের ঘরে নিয়ে আসছি, ভাবছি কি হবে এরপরে। Now, the practice of mindfulness, very simply, is the awareness that develops by bringing or paying attention moment by moment experience without judgment. যেমন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমি যখন কফি খেতে যাব, if I just stop for a few seconds, involve my senses, I smell the coffee, I look at the color of the coffee, I feel the coffee that is hot, I have a little sip, and I can trust me, if you are fully present in the experience, every sip will give you the best sip in your life. If you're having an orange, you peel the orange, involve your senses, your sight, your smell, your touch. Every orange becomes the best orange in your life. But this is practice. আমি একটা খুব এইখানে আমি একটা টিপ দিতে পারি, a খুব সিম্পল টিপ to stop. How can you develop this mindfulness by day to day? By giving purposeful pause.
STOP. Stop means just stop. T means take a breath or three breaths perhaps. O, observe. Observe what's happening outside. Observe what's happening inside, perhaps, your thoughts and emotions. And P, proceed with kindness. Proceed with a smile. Do whatever you want to do. Jamon, if you say opening a door, just stop, take a breath, feel, observe, go. A phone comes up, rather than go on phone, just observe. It's calling, and that call is a mindfulness bell. Just stop, take a breath, observe. Oh, who is calling? Oh my God, my boyfriend is calling. I haven't called him for 3 days. Oh my God, observe my boyfriend calling. I'm a little anxious inside, or whoever my boss is calling, and then proceed. These simple practices brings you moment by moment to the present moment. And meditation কিন্তু শুধু হিমালয় দিয়ে হয় না. You can do meditation in every walk of your life. You walk, if you're mindful and place your mind at the feet and be aware of where you're going, you are meditating. If you're talking to somebody and you really fully deeply listening and engaged in that conversation, you are meditating. And that listening is very healing. When I work with my young people and patients, I meditate in the sense that I watch my mind goes off somewhere and I bring it back in the moment by moment. I deeply listen. I observe their eyes, their hands and movements. And this is nothing by meditation because I'm fully present. When I'm present, the presence gives a healing. It heals people because you are calm, you are compassionate, you are positive. This positivity arises when you are fully present. A deep sense of awareness of self develops. When that develops with practice, simple practices, you go to shower in the morning, be fully present with the shower, you meditate. You shave in the morning, you meditate. You put a makeup, be it mindfully, you are meditating. Bringing this mindful presence formally and informally, 5 minutes, 10 minutes, it will change your brain. You are more still. When you are fully present moment by moment, you are more alert, more awake, more still. You are able to hold your position of calmness and being compassionate. And that becomes positive. I will show you one thing for how I do a few seconds of meditation because meditation is have a weird people said is a religious kind of it's not religious. Mindfulness comes in more structured way in Buddhism, but it's not. It's basically very secular practice. It's developed over the last 20 years, especially people like John Kabat-Zinn and other practitioners. It's not a relaxation exercise. It's a simple exercise of paying attention without judgment. Okay, like we can use a mindfulness bowl and a simple bowl. Just pay attention to the sound. And it's a 30 seconds. I will do a 30 seconds exercise. Just allow yourself to be more present with your breath, allowing the breath effortlessly to come throughout your nose. Pay attention to the tip of the nose, where's the cool air coming in and the warm air going out. Nothing is important. Just use breath as an anchor, an object of mindfulness, and pay attention without trying to control anything. Just notice and observe. If your mind goes off, bring it back to the sensation of your breathing through your nose. Perhaps you can shift in your attention to your chest while you're breathing. Breathing in
your chest expanding, breathing out, your chest collapsing. Just pay attention to the movement of breathing in and breathing out. And if your mind wanders, which what mind does, monkey mind, is bring it back to the sensations of breathing on your chest. Perhaps you can shift to your belly and tummy. Breathing in, your tummy expands, and breathing out, it collapses. Just gently sensations of in and out are sensed in your belly. Just stay with the experience to the best as you can for a few more seconds. Staying fully present and alert to the experience of breathing and the best as you can. And that's it. This is simply meditation. What I just did, any meditation is three components. One, you are paying attention. I paid attention to the bowl, then to my breath. Number two, you expand your attention, and if mind wanders, you bring mind home. So, I'm sorry, the first one was intention to meditate. You need to kind of wanting to do it. 5 minutes. Just trust me, 5 minutes of just intention. Second is paying attention, expanding attention, and bringing mind home. And third one, a lot of people say, I get frustrated, I get sleepy, I get angry when I meditate. And that's okay. Like life, we have pain, we have joy. Just accept it is what it is right here, right now. Just see what's arising. And that third one is that friendly attitude towards meditation and your practice. Any practice, intention, attention, and attitude. A friendly attitude towards your practice. When you befriend your practice, you own it and become more still and more aware. So the ABC of meditation or mindfulness: A is being alert and attention, B is being with experience, and C is creating a distance between a stimulus and a response. আমাদের উপকারিতাটা কি? একটু আগেই তুমি প্রশ্ন করছিলে হেল্পলেস, আই এম রিঅ্যাক্টিং। যখনই জীবনে একটা ঘাত প্রতিঘাত আসে আমরা রিঅ্যাক্ট করি। যেমন একটা আজকে আমি জল পাচ্ছি না, আমি চিৎকার করছি। একজন ড্রাইভ করে গালাগাল দিয়ে গেল, আমি গালাগাল দিলাম ব্যাক। When we are calm and still, we do not react to situations anymore. We started responding more wisely, more calmly, more compassionate way. So we create a distance between a stimulus and a response, because in that space lies a choice, and in that choice lies your freedom. And then you become free from your fear, your pain. You do not suffer. So কয়েকটা আমি টিপ দিলাম, but it's your practice. You have to know that this is not psychological or spiritual practice. You just going to a gym and you flex your muscles. More you practice, your spiritual muscles will grow. So just practice, and you don't have to go to. You can actually, আমি কৃষ্ণা বা বুধা বা আমি ইসলামের একটা বা ওম একটা ফিক্স করে আমি করতেই পারি। আমি একটা প্রদীপের উপর দেখে আমি মেডিটেট করতেই পারি। It can be any object. Easy is breath. That's why I talked about breath. But pay attention in a friendly way, bring your mind home, and see the magic. Your brain will change, your life will change, and you transform yourself. And when you transform yourself, you transform the world around you. I was actually doing the practice. It's not easy. Are definitely try korbo. That's the magic word, I think.
প্র্যাকটিস, সবকিছুরই প্র্যাকটিস দরকার। আর খুব সুন্দর করে বললে টু ন্যারো ইট ডাউন, whether it's a gratitude bag or a meditation mindfulness practice. Together, it's not meditation might not be for you. Sometimes life is too frantic. We are not ready. We are not ready. We have to know, like আমরা কাঠুরের বিভিন্ন টুলের মতো, we have to have various things in our toolbox. It's not about trying. It's about befriending, knowing that whatever you are doing, it is right. We are enriched, অমিত দা, তো এত সুন্দর করে আমাদের এক্সপ্লেন করে দিলে অ্যান্ড স্টেপস ওয়াইজ একদম বুঝিয়ে দিলে। অলমোস্ট আমরা একদম শেষের দিকে চলে এসেছি আজকে এরকম একটা আলাপি আসরের একটা এপিসোডে। আমার যেটা ভীষণ ভাবে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে তোমাকে, তোমার যেইগুলো ক্রিয়েশন, তোমার যেই আমরা ক্রিয়েটিভ আউটবার্স্ট গুলো যেগুলো দেখেছি থ্রু আ ফিচার ফিল্ম, যেটা ভীষণই হাইলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, তোমার কবিতার বই, সেই নিয়ে আমাদের যদি একটু কিছু বলো। যে প্রফেশনালি কোয়ালিফাইড ডক্টর, আবার প্যারালালি তোমার এরকম রোল আমরা পাই, অ্যান্ড উই অলওয়েজ ওয়েট for your next projects and everything. So তোমার মুভি নিয়ে যদি কিছু বলো, ব্রিজ as well as কবিতার বই। আমার নৃত্যশিক্ষা ছোটবেলা থেকেই। আমার গুরু শ্রীমতী মায়া চট্টোপাধ্যায়, আমি কত্থক শিখেছি এবং পৃথিবীর নানা প্রান্তে আমি পারফর্ম করেছি। আমি মিউজিক্যাল, ডান্স থিয়েটার্স ডিরেক্ট করেছি এবং আমার কাছে সবথেকে আনন্দের ছিল বিভিন্ন কালচারাল অ্যাসিমিলেশন থ্রু ডান্স। যেমন বিভিন্ন মিউজিক্যাল থিয়েটার যেমন নাইন, মায়া ইত্যাদিতে আমি ব্যালে, কন্টেম্পোরারি ডান্স, বিভিন্ন ইন্ডিয়ান ডান্স ফর্মকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেছি। আমার গুরু একটা কথা বলতেন যে ট্রু ডান্স হ্যাপেন্স when dancer disappears and dance remains. সুতরাং শুধু স্টাইলাইজড ফর্ম অফ ডান্স নয়, প্রকৃত নৃত্য তখনই ঘটে when you go beyond, you transcend beyond your body. Perhaps you connect with the deeper dimensions, perhaps with an idea, perhaps with beauty and grace. এই আঙ্গিক এবং বাচিক নৃত্য শিক্ষা থেকে আমি আমার it formed a basis of whatever creative endeavor I did in my life. এর সঙ্গে সঙ্গে প্যারালালি চলেছে লেখা। যেমন আমি 3টি কবিতার বই পাবলিশ করেছি, শেষটির নাম মেত্তাবীজ। তার সঙ্গে আমি লিখেছি 2টি নাটক। আমার একটা চান্স মিটিংয়ে দেখা হয়েছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে, যিনি আমার একটি ডান্স থিয়েটার মায়া, যার ভিডিও দেখে খুব উৎসাহিত হন এবং আমাকে একটি নাটক লিখতে বলেন। এখন মায়া ছিল ইটস ব্রিংিং মাই মেন্টাল হেলথ কাইন্ড অফ এক্সপিরিয়েন্স ইনটু স্টেজ, এবং ইটস ভেরি এক্সপেরিমেন্টাল একটি ফর্ম, যেটা আমি ব্লুমসবেরি থিয়েটার লন্ডনে প্রথম আমরা করি এবং ভীষণভাবেই ক্রিটিক্যালি অ্যাপ্রেইজড হয়। And it was a mixture of mainstream drama, dance, visual theaters, uh, many other forms coming together to have a composite idea against stigmata of mental illness and questioning about mental illness. আমার সৌমিত্রবাবু এরকমই একটি নাটক লিখতে বলেন, যা কিছুদিনের মধ্যে আমি লিখে ফেলি ভীষণভাবে উজ্জীবিত হয়ে, কারণ উনি বলেছেন এবং উনি সেটি ডিরেক্ট এবং অ্যাক্ট করেন, যে থেকে শুরু হয় হোমা পাখি। হোমা পাখি বহুদিন চলে, অ্যান্ড ইট রিয়েলি রেজ দ্য কোয়েশ্চেন অফ হু ইজ নর্মাল। আর এইভাবেই আস্তে আস্তে আমি একটা ক্যানভাসের মধ্যে আমার লেখা, আমার নৃত্য এবং অন্যরকম ক্রিয়েটিভ আইডিয়াসগুলোকে আনতে চেষ্টা করি। আরেকটি নাটক আমি লিখি ছাড়ি গঙ্গা, সেটাও বেশ কিছুদিন চলে এবং সমাদৃত হয়। তারপরে আই ওয়ান্টেড টু এক্সপ্যান্ড মাই ক্রিয়েটিভ ভিশন টু এ বিগার ক্যানভাস বিকজ আই হ্যাড সামথিং টু সে, অ্যান্ড আই ফেল্ট that media, especially visual media, is a very powerful thing, and I can reach more people, talk about and create dialogues.
Then I wanted to learn about filmmaking. এই বৃহত্তর ক্যানভাসটা, এই ফিল্মমেকিং ইজ মডার্ন, ক্রিয়েটিং মডার্ন মিথোলজি, ইটস স্টোরি টেলিং অ্যাট ইটস হাইয়েস্ট অ্যান্ড পিওর ফর্ম। আমি লন্ডনে রেন ডান্স ফিল্ম স্কুলে নিজেকে ট্রেন করতে শুরু করি উইকেন্ড ক্লাসে। তারপরে জন্ম হয় ব্রিজের। অ্যান্ড ব্রিজ একটি 7 বছরের জার্নি, আমার প্রথম ফিচার ফিল্ম। কিন্তু এর আগে আমি ছোট ছোট ফিল্ম, ডকুমেন্টারি, মেন্টাল হেলথের ওপরে, যেমন অটিজমের ওপরে করেছি। কিন্তু ফিচার ফিল্ম করাটা শ্রমসাধ্য এবং কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কেউ আমাকে প্রথম ফিল্ম মেকারে টাকা দেয়নি, আমাকে নিজের পেনশন ফান্ড ভেঙে আমাকে টাকা জোগাড় করতে হয়েছে। কিন্তু I brought various people together who were inspired, like Zoran, আমার সিনেমাটোগ্রাফার, বিভিন্ন ওয়েস্টার্ন এবং ইস্টার্ন ক্রিয়েটিভ পিপল একসঙ্গে এসে আমরা কাজ করেছি। এবং ব্রিজের মূল আইডিয়াটা ছিল, এগেন, কানেক্টিং ইন্ডিভিজুয়ালস থ্রু ব্রিজ। আমরা ক্লিনিকে যা কাজ করি, যেমন ইফ উই আর সিইং এ পেশেন্ট, উই কানেক্ট উইথ ইচ আদার থ্রু ট্রাস্ট, থ্রু বন্ডিং, থ্রু আনকন্ডিশনাল পজিটিভ হিউম্যান রিগার্ড। সেটা যদি থাকে তাহলে সব কিছুই সম্ভব। ইট ইজ নট দ্য মেডিসিন, ইটস নট দ্য থেরাপি দ্যাট ওয়ার্কস, ইটস দ্য ট্রাস্ট দ্যাট ক্রিয়েটস দ্য বেসিস অফ এভরিথিং। ব্রিজ সেই কথাই বলে। দুটি মানুষ, যেমন সৌমিত্রবাবু এবং সন্ধ্যা মিদুল, জীবনের হতাশ হয়ে সমস্ত কিছু ভেঙে পড়ার পরে ব্রিজে গিয়েছেন ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়ার জন্যে, সুইসাইড করতে। কিন্তু হাউ দ্যাট চান্স মিটিং really creates a sense of optimism, hope, and heals both of them, transform their lives. That's the story of Bridge. এবং আমি এরপরে ব্রিজ নিয়ে পৃথিবীর বহু জায়গায়, বহু ফেস্টিভ্যালে গিয়েছি। মেন্টাল হেলথ হসপিটালস এবং বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছি, যেমন রাসমাস প্রজেক্ট ইন সালামাঙ্কা ইউনিভার্সিটি, ইন মিশিগান ইউনিভার্সিটি। এবং ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রাইজ পাওয়াটার থেকেও বড় আমার কাছে, উই ক্রিয়েটেড ডায়ালগ অ্যাবাউট মেন্টাল হেলথ, সুইসাইড, ডিপ্রেশন, স্টিগমা, যেটা আমার কাছে খুব প্রয়োজন। সুতরাং এই আইডিয়া থেকেই ব্রিজের এবং আমার বিভিন্ন ক্রিয়েটিভ ভেঞ্চারের শুরু এবং যাত্রা, যেখানে আমি আমার সাইকোলজি, আমার ক্রিয়েটিভিটি, আমার আইডিয়াগুলোকে আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি কমিউনিকেট বেটার ইন মোর এফেক্টিভ ওয়েজ। ওয়েলকাম ব্যাক। হ্যাঁ, যেটা I wanted to say that my creativity and my work in mental health is, or otherwise, is not separate. I mean, Makosha Jaler Moto, I traverse into various things, perhaps effortlessly, to integrate it. And that was really important for me, because I don't think my passion and profession can be different. Because for me, that my work has to be play and my play has to be play as well. ভেরি ভেরি ইউজফুল অ্যান্ড ভেরি নাইস, ইটস লাইক ভেরি মোটিভেটিং। আমার বলতে ইচ্ছে করছে, এত সুন্দর। অ্যান্ড সত্যি তো, আমরা কোথাও গিয়ে, ওয়েদার ইটস কোভিড টাইমস অর নন কোভিড টাইমস, আমরা সবসময় চাই টু রিলেট, টু কানেক্ট উইথ পিপল, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়্যার উই ক্যান ক্রিয়েট দ্য ব্রিজ অ্যামং আস। খুব খুব ভালো লাগলো। কবিতার, তোমার 3টে কবিতার বই আমরা পেয়েছি, তো সেখান থেকে আমরা যদি একটু কোনো তোমার লেখা আমরা শুনতে পারি, খুব ভালো লাগবে এই শেষ সময় এসে। নিশ্চয়ই। আচ্ছা, আমি একটা পুরনো বইটা থেকেই একটা পড়ি, জানালার খোঁজে জ্যোতির্গৃহে। এটা একটা ছোট্ট কবিতা। কবিতার নাম মহাকবিতা। দৈনিক মহামৃত্যুর পরেও কিছু ঘাস টিকে থাকে। চকদুলালপুর, পলসন্ডার মোড় ঘুরে, পাঁচগা, দহগ্রাম, আজিমগঞ্জ, বারদুয়ারিতে প্রতিদিন অজস্র পৌর পথ শেষ হয়ে পঞ্চভূতে মিশে যায়। তবু ঘাড় ধরে শিকড়ের ওম তুলে এনে শরীরে কিছু ঘাস দৈনিক গাছ হতে থাকে। একে একে ডালপালা জড়ো হলে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে টিয়া পাতা কুসুমেরা শিখে নেয় কঠিন ধনুকে গুণ পরাবার রীতি। ইচ্ছেটাকে ছুরির মতো সানিয়ে নিয়ে
কুরুক্ষেত্রে যোদ্ধার সাজে কিভাবে দাঁড়াতে হয়। দৈনিক মহামৃত্যুর পরেও জীবনের বুকে প্রতিদিন মহাকবিতার জন্ম হতে থাকে। I hope that it will be useful for your audience and মহাকবিতা জন্ম হোক তোমাদের সকলের জীবনে, এই আশা করে জীবনে শেষ করুন। একদম, থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের মধ্যে এই পজিটিভ ভাইবসটা আনার জন্য অ্যান্ড টু কিপ ইট উইদিন আস। এত সুন্দর তুমি সাজেস্ট করলে, আই এম শিওর আমরা সবাই চেষ্টা করব ফলো করা, মেনটেন করা। আমি পার্সোনালি করব। Positive vibe is already within you. There is nothing to develop. You are already perfect. You just need to bring it out. Education is educarte, bringing it out. So bring out that positivity and we connect in that level. Thank you, Ranjini. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আশা করছি আবার তোমাকে আলাপি আসরে পাবো, and we need to continue this discussion পরেও। থ্যাংক ইউ সো মাচ, ভালো থেকো। নিশ্চয়ই, থ্যাংক ইউ, ভালো থেকো, তোমরা সবাই ভালো থেকো। চলুন না সবাই মিলে চেষ্টা করি আমাদের পজিটিভ ভাইবস রেডিয়েট করার, আমাদের ক্রিয়েটিভিটি ফ্লো করানোর। কেমন লাগলো আজকের এপিসোড? নিশ্চয়ই জানাবেন। সঙ্গে থাকুন, ভালো থাকুন, ভালো রাখুন। নমস্কার।